So, das wichtige Amt, jetzt kommt gleich. Unser liebe Bernhard, wo ist der? Da. Wir noch 3 Lieder singen. Nach diese 3 Lieder, es gibt noch Kerzen hier. Nach diese 3 Lieder, die er gesungen hat, diese Kerzen zu nehmen, Kleingeld in die kleine Dose reinschmeißen. Das Geld geht an den Freak, die sind da hinten. Die Freak ist die Victoria Krankenhaus, da machen sie jedes Sonntag Kaffee und Kuchen. Und ich liebe euch, weil wir machen alle 3 Monate eine super Show mit diesen Leuten, was wir heute hier haben. Applaus, weil diese Menschen da sind wirklich die kochen, die backen, da tun sie was. Auch Mittwoch ist das Spielabend, glaube ich, wenn ich richtig habe. Ist das Spielabend, Thomas? So richtig? Ja. Dann machen sie in Afrika. Das ist, in Afrika muss man denken, Charité. In Afrika ist die Leute, die kann nicht mehr, also die meisten haben keine Chance mehr, sind am Ende. Die meisten sterben. Die meisten kommen langsam gesund, aber nicht. Und darum machen wir das. Diese Show, was wir heute Abend haben, gesehen, das machen wir gerne in Afrika. Wir gehen in Afrika mit den Leuten und unterhalten das den Sonntag. Und das ist uns sehr, sehr wichtig, weil diese Menschen stehen im Bett und können nicht aufregen. Ah, Thomas, wie sagen, ja, hier ist. Ich denke, ich muss dem Esteban ja einfach mal das Mikrofon wegnehmen. Das ist ein bisschen übertrieben, was der Fall sagt. Im AVK kann man auch sein, wenn man wirklich mal eine Krankheit hat. Krankheit ist immer scheiße, Krankenhaus ist immer scheiße, aber man kommt da auch wieder gesund raus. Das ist gerade so wie in der Charité, da kommt man auch mal rein, wenn es einem nicht gut geht. Aber das Ziel ist ja im Krankenhaus, dass man wieder hochkommt. Es gibt, und da hat er recht, immer noch Leute, die im Krankenhaus sterben. Es gibt immer noch Menschen, die schwer erkranken nach langer Krankheit. Aber im Allgemeinen haben wir heute wirklich das Glück, dass es vielen besser geht. Und wir hoffen, dass es irgendwann mal auch einen riesengroßen Durchbruch gibt. Da hoffen wir ganz kräftig drauf. Und für diejenigen, die im Krankenhaus sind die Freunde im Krankenhaus da, unsere Ehrenamtlichen von der AIDS-Hilfe, und die sind jeden Sonntag im Jahr da und manchmal unterstützt durch die Künstler hier, durch die Schwestern und die Brüder, und dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Dankeschön. So, jetzt bin ich gut. Bernhard, willst du anfangen zu singen? Ja. Dann mach das. Ich höre zu. Like me.
actually doing this in 3 different languages. I hope most of you can understand English because we have a couple of guests who are our regular guests who speak only English or French. And yeah, and they're always here, and I try to cook bacon for them, and I try to make sure their breakfast is very nice. I'm going to take about 10 minutes of your time, because I want to let you guys know what this evening is all about. For 29 years ago, a cousin of mine came to me as I was a 14-year-old and said, I have something to tell you. And I thought, okay, Jason, tell me. And he told me, I have AIDS and I'm gay and please don't hate me. And I don't know if you ever were in the States, but I grew up in North Carolina. That's like Bavaria 5 times Vorsprung. And if you even, to be black in the South is not very good. To be gay in the South is not even worse. And so he was like telling me all these things that was going on in his life. And he told me about the first Candlelight Memorial that happened in San Francisco. When he told me about this movement, I was thinking like, this is what I wanted to do because it made him so strong. And at the same time, I had a chance to meet the sisters back in 1983 as a 15-year-old. And since then, I've been trying to do what I thought was right to help people who need help. And yeah, this is the reason why I do this. And I like to do this in my way of doing it because of singing, because I realized at a young age, when people talk, they don't listen. That's what they sing. Wade in the water, wade in the water, children. Wade in the water, and God's gonna trouble the water. Who's that there, dressed in red? Wade in the water, must be the children that Moses read. God's gonna trouble the water. Wade in the water, wade in the water, children. Wade in the water, God's gonna trouble the water. Who's that yonder, dressed in white? Wade in the water, must be the children of the Israelites, and God's gonna trouble the water. Wade in the water, wade in the water, children. Wade in the water, and God's gonna trouble the water. Who's that yonder, dressed in blue? Wade in the water, must be the children, they're coming on through, and God's gonna trouble the water. Wade in the water, wade in the water, children. Wade in the water, God's gonna trouble the water. If you believe that I will receive, wade in the water, see the spirits coming from me.